and checkpoints. However, Arabs are often checked more meticulously. Even though some feel as second-class citizens, a sweeping majority attest that they would rather live in Israel than in any other Arab or Muslim state. The media often exaggerates the gap between Arab and Jew. Israeli Arabs contribute greatly to Israeli culture. They are considered friends and an essential part of the state of Israel. למרות שאני כישראלית, יש הרבה זכויות שאני לא מקבלת, אבל מבחינתי לגור כאן טוב לי יותר מאשר לגור אצל פלסטינאים. עדיף להישאר פה, כי אנחנו חיים פה, מה שאנחנו מקבלים לא נקבל בחוץ, במגזר הערבי או בממשלה הערבית לא יכולה לתת לנו יחס כמו שאנחנו מקבלים פה בישראל. זה א' מבריאות, אם נגיע לגיל פנסיונר יש לנו את ההנחות, יש לנו את הקטע של כל מיני, אבל בפלסטין או במגזר הערבי אין סדר. את האמת, אני עזבתי את העיר שלי ערבי, כן? אני חי פה, חיים שלי פה, אני מרגיש פה נוח. בין כל הכיוונים, יש יהודים, יש ערבים, יש דרוזים, יש הכל, כל החבר'ה. אז זאת אומרת, יש סיסמה לזה, שאני חי, אוהב לחיות פה. עזבתי ילדים שלי, לא רואה אותם כבר 3 חודשים. מה נותן לי? מה נשאר לי בחיים? לא נראה לי שהייתי יכול לפתוח את הפה כמו שאני פותח פה, כי תכל'ס זאת מדינה אירופאית ושם, אתה יודע, עדיין השליטה שם מוסלמית וזה משהו אחר. כי פה אנשים יותר מתקדמים, יותר מתפתחים, באו מכל מיני מדינות, לא רק מהמזרח, באו ממדינות אירופה ויש אמריקה, כל מיני. שם פשוט מאוד. תשמע, יהודי מפותח יותר מערבי. אתה יכול להגיד שראש ערבי, קצת ראש מוגבל וזה, חושב רק 5 שניות קדימה, לא חושב 2 ו3 ו4 קדימה. זה הקטע, ערבי זה עובד עם רגש, תגיד לו מילה יפה, הוא אוהב אותך, אבל לך תדע מי פוגע בו, מי לא פוגע בו, מי משקר עליו, מי לא משקר עליו וזה. זה הקטע שלנו. אצל הערבים, הכבוד של המשפחה זה הכי חשוב. הכבוד של הבן אדם זה הכי חשוב. אתה לא יכול ללכת ולהרוג בן אדם, לא יקברו אותו, הם לא ילכו ויהרגו מישהו מהצד השני. לא משנה מי זה, יהודי, ערבי, כאילו ממש אם היה סכסוך בין שני חברים וזה הרג אחד את השני, לא יקברו אותו עד שיהרגו מישהו מהמשפחה השנייה או מהצד האחר. בואו נסביר לכם משהו אחר, אני פעם יצאתי לאיזה אירוע חגיגי בעזה עם זמר, בתור איש סאונד. הערבים שם אמרו לי שאתה יהודי, אתה לא ערבי. שאתה? שאני. איך הרגשת? מבואס. האמת. אבל למה? כי זה לא קטע של... לא נותנים לך את הכבוד. יש מקומות שאתה מרגיש ממש כזה, שאתה מרגיש שהולכים בראש קשה, אי אפשר כאילו לחיות יחד כמו שצריך. There are discrimination. This is not good. I feel it. I said it. If I'm going to sell a bottle of water, some Jewish Sherman and guys telling them don't buy from her. זה נובע מהבתי ספר היהודים, לא הערבים. נובע מלמדים על הגזענות. תשמע, בירושלים בינתיים כל התקשורת מראה רק את הקיצוניות. אבל אם תיכנסו לתוך העיר עצמה, אתם תראו שזה אותו דבר כמו חיפה. אבל פשוט מאוד, התקשורת מביאה את הדברים הרעים. אם תביא את הדברים הטובים ותחפש כמו אתם מחפשים את זה בחיפה, בתוך שוק ואדי נזנס, אתם תמצאו את זה גם שם. אין שום עיר בארץ שיש בה יהודים וערבים, הם לא חיים כמו חיפה. אבל פשוט מאוד, התקשורת מביאה רק את היחס הרע, מביאה את הרציניות ביותר, מביאים את הקומץ. הקומץ הזה שמתלכלך והקומץ הזה שהם מראים בתקשורת הוא הולך וגדל.
אבל זה לא צריך להפריע למי שגר בין ערבי ויהודי או ביחס הזה, או להפך. Is your voice being heard? The Arab Israelis? Of course they keep saying what they want. They keep talking about on our behalf all the time, but is there any change? This is what I want to know. Is there any change by them talking and discussing things for us? Is there any changes happened? There is a fight, small fight between the children's. No, this is my ball, this is my steak, this is my, you know the problems inside the family, you know? And this is a normal life. We must be. The law is something else. The law is something else. The best law to trust God and faith, to be all together, gathering. This is, if anybody going like this, life be more easy and soft and simple. Do you believe the Jewish people have any rights to this land? No, because this, this land, it's not for Palestinian only. Jerusalem, it's not for the Palestinian. Who's it for? For everybody in the world that is a Muslim. תשמע, אנחנו היינו חיים פה מדרך תחילה. בסדר, אתם עזבתם, אבל אנחנו נשארנו, נלחמנו פה, אתם פתאום באתם. היהודים הגיעו לפה, היינו גם פה. היינו פה, אנחנו לא נלחמנו, אנחנו לא... הם לא באו לפה, רצחו אותנו והרגו אותנו וזרקו אותנו מהבתים. עובדה, אני גר בעכו עתיקה. לא זרקו את המשפחה שלי, לא זרקו אף אחד. בגלל זה לא נלחמתי, בגלל שיהודי ברצח אותי, רצח את המשפחה שלי. אבל אני גם לא הצדקתי את הקטע הזה שהערבים צריכים לעשות אינתיפאדה במדינת ישראל. אני הראשון שלא הסכמתי ואני הראשון שלא יצאתי לרחובות בגלל שאני חי מזה. אני חשבתי פעמיים, אני חי עם יהודי ואני מתפרנס מיהודי. תשמע, פוליטיקה זה עבודה כמו שאתה צלם או כתבן או מה שלא יודע מה זה. כמו שאני מנהל חשבונות, אני מתעסק בתחום שלי, לא אכפת לי מכלום. העיקר שהפרנסה שלי, העבודה שלי, מקום העבודה שלי. עכשיו, פוליטיקה יש מספיק אנשים שמדברים ולא עושים כלום. ולא יודע מה יצא מזה בכלל. אני אתן לי פוליטיקה, אני שונא את המילה פוליטיקה. אבל אני חושב שהמנהיגות פה בעקרונית היא רק אוכלת, נותנת סתירות. וכשאתה בא לשים את היד בשביל שלא נותנים לך סתירה, אז אתה טרוריסט, וכל העולם קם על הרגליים ושוכח מה הם עשו ואומר, כן, אתה טרוריסט. זה מעניין. איך שאומרים, זה משחקי כוחות. I don't interfere in politics at all because it's a bad thing to do this at the moment. Because you don't know what's going to happen. So why you say I want to interfere in politics? I don't interfere in politics. אני חי בעולם פתוח. הראש שלי פתוח. אני חושב מה שהגיוני, אני עושה. I don't trust Sharon. I trust Simon Peres, Rabin. No, Sharon I don't trust him because he's talking and don't do nothing like Benjamin Netanyahu. טוב, שרון בהתחלה לא היה טוב לערבים בכלל. אבל כיום, קצת עם העניין שהוא בא לקראת השלום, זה נותן רוח טובה. In my opinion, in this area, when there will be justice in the world, on all the world will be justice, Jerusalem will live in peace. When there is no justice in the world, there will be no peace in this area. Justice controlled by who? Justice. But who would control this area then? In your eyes, what is justice? God rules. God rules. But there are people here, so somebody has to rule. God rules. Who goes over God rules, he succeeds. But you have the Jew going by God rules. God rules. When you go, God rules, this is it. I don't care. All people, one God, one people, one nation. Religion is the religion. Religion, not politics, not fight, not hates. People love, peace, cooperation, all together. Everybody, religion, not politics. The life, who's give you the life? God give you life. Not nobody else. אני גם כן בדת, אני לא יכול לתת שום עמדה כי אני לא דתי. אמנם אני מוסלמי אבל לא דתי, אני לא יכול לתת שום דעה בדת. אני מאשים גם את כל הדתיים. אני נוצרי קודם כל. אני מאשים את הדת הנוצרית. אני מאשים את הדת המוסלמית. אני מאשים את הדת היהודית. נכנסו עמוק יותר מדי בתוך הדת, הפסיקו לחשוב, הפסיקו ללמוד. אתה מרגיש שזה הבית שלך אבל?
לא 100%, לא. אי אפשר להרגיש פה בית 100%. למה אני מרים את התעודת זהות שלי, ואני בטוח שזה של המדינה שלי, זה המדינה שלי, למה אני מרים את התעודת זהות שלי, תעודת כחולה, איפה אני הולך לכל העולם, יקבלו אותי בפספורט ישראלי, אז אני לא יכול להגיד שאני לא ישראלי, אף אחד לא יקבל אותי וייתן לי דרכון אחר או תעודת זהות אחרת. This is 100% my home. If I was a leader, I will never give even one cent of this land for anybody from all over the world, not only for the Jew. This is what I feel. This is the sand, it is the holy place for Muslims. אני נולדתי כאן, ואני מרגישה שזה הבית שלי, כן. למרות כל הקשיים שיש לי מסביב, זה הבית שלי, כן. I'm not going to go anywhere. Over here, my grandfather died over here. I'm going to stay here. We've got these shops since 55 years, during the time of the British Mandate, during the time of the Jordanians. So I'm going to stay here. אני מרגיש מדינת ישראל בשבילי ובשביל היהודים. אני חי איתם בכיף, סבבה, אף פעם לא הלכתי, אף פעם לא רבתי, תמיד חיינו פה כמו אחים. כי גם אנחנו לא יכולים, אנחנו חיים פה, אנחנו ערבים שחיים פה, זה לא מדינה שלנו. אנחנו גם חייבים לכבד אותם, ולא כאילו להתפרע בדיבור וזה. תשמע, עם כל הכבוד שתקום מדינה פלסטינאית, אני לא אגור בה. אז זו המדינה שלי, אני חי פה, אין לי מקום אחר. ואני לא חושב על איזושהי מדינה כאילו חלופית שאני אלך אליה. אני מרגיש טוב פה. בלי מילים של פוליטיקה, בלי שטח A, שטח B. אלה לא אדמות לא שלי ולא שלך, זה של כל העולם. זה צריך להיות 50-50. אבל מה אגיד לך, בני אדם פרימיטיביים ומטומטמים. Let's hope these leaders will sit together and make peace. The 1948 War of Independence marked the beginning of a string of international warfare, typifying the ongoing conflict between the Arab world and the national Jewish state, which Arabs view as an aggressive Zionist colonization attempting to occupy Arab territory. Following the Six-Day War between Israel and its Arab neighbors, in which the Jewish state emerged victorious, Israel conquered the West Bank, Gaza Strip, Sinai Peninsula, and Golan Heights. The Green Line became the administrative boundary between Israel and her occupied territories, also called disputed territories. However, from Israel's inception as a state, its policy has been to seek out peace with adjacent nations, and frequently elected its leaders on political platforms of peace. The results of this policy led to the auspicious peace treaties with Egypt and Jordan. Both countries recognized Israel as a rightful state. The Palestinian community, however, when offered peace, has been marked by periodic outbursts of civil disorder, violence, and a general lack of genuine participation in the peace process. Following the First Intifada, Israeli policies recognized the timely necessity of creating a Palestinian state. Israel went so far as to allow Yasser Arafat, a well-known terrorist and founding member of the PLO, to head the Palestinian Authority, the elected representation for the Palestinian people. The signing of the Oslo Accord was followed by a several years trend in rising violence and civil disruption. Suicide attacks, and especially bus bombings, rose exponentially.
In 1982, in order to defend its northernmost towns from frequent terrorist attacks, Israel invaded southern Lebanon. Israel had felt it had to have a military presence to defend its citizens. However, in 2000, Israel's government had decided to pull out all its soldiers from Lebanon to show their willingness to strive for peace and hope for the dismantlement of Hezbollah, the main terrorist organization who controlled the southern part of Lebanon. During that same time, Palestinian violence persisted as Prime Minister Ehud Barak's left-wing government offered to return virtually all occupied territories. Yet the Palestinian leadership refused his offer, demanding control over Jerusalem and the right of return, which would threaten the primarily Jewish influence in the country it calls home. No one is innocent, but when one party is willing to take a step in a peaceful direction, should the other party not be obliged to take the opportunity? Following Yasser Arafat's death, Israel saw another opportunity to foster peace. But as time progressed, Israeli sentiment grew more cynical, and the hope for peace was almost non-existent in the court of public opinion. The Palestinian leadership was seen as unwilling and incapable of halting terror attacks and making those steps necessary towards peace. Desperately searching for a way to jumpstart the peace process, Israel's controversial Prime Minister, Ariel Sharon, implemented the Disengagement Plan. Partly drafted in response to pressure from Western allied nations, the plan intended to turn around the increasingly violent situation by boldly removing all permanent Israeli presence in the Gaza Strip and some parts of Samaria. With the majority of Israel's population supporting Sharon's initiative, continued disengagements were sure to follow, with no strings attached or treaty to sign. Only the hope that there might be a decrease in suicide attacks, a willingness towards fostering peace, and the recognition of Israel as a state. Support for the disengagement was two-tiered. First, public sentiment viewed the territories as rightfully belonging to the Palestinian people. Second, it was a hindrance to deploy so many soldiers in order to protect so few settlers in an increasingly violent sector of the country. Both encampments could reason that disengagement would be followed by a cessation of violence and perhaps renew the people's passion for peace. Almost all Arab Israelis supported the disengagement plan, believing it would help the Palestinian cause and would help secure Israel's borders. The blue and the blue and white ribbons were the official insignia of the disengagement supporters and were placed on cars, street signs, bags, and other objects to show their support to the government's decision. Let the people who's living in Gaza live peacefully. What's happening is they say they want to move out of Gaza, okay? Okay, let them move out of Gaza. Are the Palestinian government going to put itself together to rule? I can't understand what's happening. Because there are peace talks between Palestine and Israel. Israel have to be in the right way and Palestine have to be in the right way anyway. Because peace talks has to move on. אני עם התנתקות. למה מה אנחנו צריכים לעשות שמה? אין לנו